ידיד נפש, אבא רחמן, משוחדך, ארץ עונך, ירוץ עבדך כמו Page 131, 131, Ya'aloz Sadai, V'chol asher bo az yeranenu kol atzei ya'ar, at the bottom, 4 lines from the bottom of the page. Then the fields and everything in them exult. Then shall all the trees of the forest shout for joy at the presence of the Eternal One, for God is coming. Ya'aloz Sadai, V'chol asher bo Ya'aloz Sadai, Ya'aloz Sadai, V'chol asher bo Ya'aloz Sadai, az yiranenu kol atzei az yiranenu kol atzei az yiranenu kol atzei az yiranenu kol atzei Ya'aloz Sadai, V'chol asher bo Ya'aloz Sadai, Ya'aloz Sadai, V'chol asher bo Ya'aloz Sadai, az yiranenu kol atzei az yiranenu kol atzei az yiranenu kol atzei az yiranenu kol atzei Ya'aloz Sadai, V'chol asher bo Ya'aloz Sadai, Ya'aloz Sadai, V'chol asher bo Ya'aloz Sadai, Page 137. Adonai oz le'amo yiten, Adonai yivarech et amo b'shalom. May God grant strength to our people. May God grant our people the most important gift of all, the gift of peace.
Vashalom. 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 The most important gift of all, the gift of peace. And so the Kabbalists would go out to the edge of the town, and they would dress the table in white, the white for a wedding, and they would welcome the Sabbath bride with the words of Lecha Dodi on page 138. 138. Yalla la 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 Lecha Dodi, Yalla la 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 לקראת כלה, Yalla la 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 בני שבת, בני שבת נקבל, Yalla la 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 Lecha Dodi, Yalla la 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 לקראת כלה, Yalla la 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 בני שבת, בני שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ותפארת בלי תילה. יאללה לה 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 לך דודי, יאללה לה 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 לקראת כלה, יאללה לה 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 בני שבת, בני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו ונחה, עם מקור הברכה, מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. יאללה לה 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 לך דודי, יאללה לה לה לקראת כלה, יאללה לה 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 בני שבת, בני שבת נקבלה. התעוררי, התעוררי, כי בעורף קומי הורי, 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 שדברי כבוד אדוני עלייך נגלה. יאללה לה 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 לך דודי, יאללה לה 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 לקראת כלה, יאללה לה 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 בני שבת, בני שבת נקבלה. ימין ושמאל תפרוצי, ואת אדוני תריצי, אל ידיש בן פרצי, ונשמחה ונגילה. יאללה לה 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 לך דודי, יאללה לה 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 לקראת כלה, יאללה לה 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 בני שבת, בני שבת נקבלה.
גם בשמחה ובצהלה, תוך אמוני עם סגולה, בואי חלה, בואי חלה, יאללה לה 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 לך אדוני, יאללה לה 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 לקראת כלה, יאללה לה 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 בני שבת, בני שבת נקבל, יאללה לה 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 לך אדוני, יאללה לה 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 לקראת כלה, יאללה לה 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 בני שבת, בני שבת נקבלה. O source of light and truth, creator of eternal law of goodness, help us to find knowledge by which to live. Lead us to take the words we shall speak into our hearts and our lives. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu lahadlik ner shel Shabbat. Amen. Thank you. And so just as we've welcomed the Sabbath bride and Shabbat, so to turn to each other and in a socially distanced, appropriate manner, give each other a metaphoric hug, whether you're here in the sanctuary or whether you're with us on the World Wide Web. Shabbat Shalom. אדוני ולזמר לשמך עליון, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. Page 140. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. ערי הסוף לשמך עליון, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. כי שימחתני אדוני בפורך במעשה ידיך, לזמר לשמך עליון, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. מגד הוא מעשיך אדוני מאוד עמקו, מחשבותיך טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. איש מעט לא ידע וכסיל
נבין את זאת. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון. צדיק אתה מה יפרח כארז בלבנון, בלבנון יזכה שתולי בבית אדוני, בחצרות אלוהי יפריחו עוד ינובון בסבא. דשנים ורעננים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולה תבוא. And so just as we have laid out the tablecloth for Shabbat, the white tablecloth, and welcomed in the Sabbath bride, so too this mystical poem speaks of the angels who bless us. May we have a Shabbat as blessed as we have prepared Shabbat to share with each other, so too may we be blessed throughout Shabbat and throughout the week. May this be a Shabbat of blessing. Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Malachei Asharet, Malachei Elyon, Melech, Malchei Amlachim, Akadosh, Akadosh Baruch Hu. Page 142. בואכם לשלום, מלכי השלום, מלכי עליון, ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם, שלום עליכם, מלכי השרת, מלכי עליון, ממלך מלכי המלכים, הקדוש, הקדוש ברוך הוא. ברכוני לשלום, מלכי השלום, מלכי עליון, ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם, שלום עליכם, מלכי השרת, מלכי עליון, ממלך מלכי המלכים, הקדוש, הקדוש ברוך הוא. שובכם לשלום, מלכי השלום, מלכי עליון, ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך
השרת מלאכי עליון מי מלך מלכי המלכים הקדוש הקדוש ברוך הוא. We rise on page 144 for the Chatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש מרבה. אמן. בהעמד תברח חירותי, וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון, ובחיידךו בית ישראל. בעגלה, בעגלה, ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעלם ולעלמי עלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתערב ויתהלל שמי לקודשה בריחו לעם ינקור בחטא ושירתה תושבחת ונחמתה תמירן בעלמה ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Please be seated, and if you'll join with me in the Hebrew on page 148. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bidvaro ma'ariv arabim, בחוכמה פותח שערים ובתבונה משנה עתים, ומחליף את הזמנים, ומסדר את הכוכבים במשמרותיהם, ברקיע כרצונו. בורא יום ולילה גולל אור מפני חושך, וחושך מפני אור. ומעביר יום ומביא לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני, המריב ערבים. Page 150. אהבת עולם, אהבת עולם, את ישראל, עמך אהבת, עמך אהבת. תורה ומצוות, תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת, אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו ושופטנו, וקומנו נשיח בחוקיך, ונשמח בדברי תורתך, ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו, הם חיינו, לאורך ימינו, ובהם נגה יומם ולילה, נגה יומם ולילה. באהבתך אל תסיר, אהבתך ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל, אוהב עמו ישראל.
אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר חנוכי מצווך היום הלבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם להות הידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו הציצית הכנף פתיל תכלת, והיה לכם לציצית וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. If you'll join me at the bottom of page 156. All this we hold to be true and trustworthy for us. You alone are our God, and we are Israel, your people. You are our sovereign and Savior who delivers us from oppressors' hands and saves us from tyrants' fists. You work wonders without number, marvels beyond count. You give us life and steady our footsteps. You performed miracles for us before Pharaoh, signs and wonders in the land of the Egyptians. You led your people Israel out from their midst to freedom for all time when your children witnessed your dominance. They praised your name in gratitude, and they accepted your sovereignty. Moses, Miriam, and all of Israel sang to you together, lifting their voices joyously and singing this song. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא, נורא תהילות עושה פלא.
מלכותך, רבו בניך בוקי הים, לפני משה ומרים. זעי ענו ואמרו, אדוני עמו לעולם ועד. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש. נורת אלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש. ונאמר כי נפדה אדוני את יעקב, וגאלו מיד חזק ממנו. ברוך אתה אדוני גאל ישראל. On page 160, grant, O God, that we lie down in peace and raise us up, our sovereign, to life renewed. Hashkivenu, Hashkivenu, Adonai Eloheinu, leshalom, leshalom. השכיבנו, השכיבנו, אדוני אלוהינו לשלום. והעמידנו מלכנו לחיים ולשלום ולשלום. שלומך, השכיבנו אדוני אלוהינו, השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום. Let there be love and understanding among us. Let peace and friendship be our shelter from life's storms. Eternal One, help us to walk with good companions, to live with hope in our hearts and eternity in our thoughts, that we may lie down in peace and rise up waiting to do your will. ברוך אתה אדוני, הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. Blessed are you, Eternal One. The shelter of peace is spread over us, over all your people Israel, and over Jerusalem. Page 162. The people of Israel shall keep Shabbat. This is a covenant for all time.
ושמרו בני ישראל את השבת, ושמרו בני ישראל את השבת, ושמרו בני ישראל את השבת, ושמרו בני ישראל את השבת. לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, ושמרו בני ישראל את השבת, ושמרו בני ישראל את השבת, ושמרו בני ישראל את השבת. איש ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. ושמרו בני ישראל את השבת, ושמרו בני ישראל את השבת, ושמרו בני ישראל את השבת, ושמרו בני ישראל את השבת. And so we rise on page 164 for the Amidah or the Tefillah, whether it be here in the sanctuary or at home, or wherever you may be. Please join with us in this central part of our liturgical experience, the Tefillah, the Amidah. We begin on page 164. Our tradition is to chant the first three benedictions as a community and then to continue in silence, whether using the words of our prayer book in Hebrew or in English, or simply the words of our own hearts. Page 164 and onwards, the Amidah. Adonai שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, עליון, גומר חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גאולה לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עושה ומושיח ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם בעזרת שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיה מתים אתה רב להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם, מזריח השמש ומוריד ההדר. מחכה חיים בחסד, מחייב מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בגבורות ומיתות מלך, מלך ממיתות חיי ומשמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. אתה קדוש ושמך הקדוש, וקדושים בכל יום יהללוך סלה. ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
ratzon nimrei fi vehegion libi lefenecha. Adonai tzuri vegoali. May the words of my mouth and the meditations of my heart be acceptable to you, O God, my rock and my redeemer. Ose shalom, shalom bimromav, uyase shalom aleinu, ve'al kol Israel, ve'imru amen. Ose shalom, shalom bimromav, uyase shalom aleinu, ve'al kol Israel, ve'imru amen. Uyase shalom aleinu ve'al kol Israel, amen. Ose shalom, shalom bimromav, uyase shalom aleinu, ve'al kol Israel, ve'imru amen. Ve'al kol Israel, amen. And so Shabbat Shalom. What a remarkable thing it is to have you here in this sanctuary, for those of you who are in the room. It's lovely to have those of you who are still online, but for us who have been leading services to literally an empty room and a bunch of computer screens and webcams, it is awesome to have living, warm bodies in the room. To be able to say a blessing and hear a response. To sing Ashrei Yoshvei V'techa Od Ya'alelu Chasel and actually hear a response is a wonderful, wonderful thing. And this Shabbat is Shabbat Miketz. Shabbat Miketz talks about Joseph interpreting two of Pharaoh's dreams. And he's rewarded by becoming the second in charge of the land of Egypt. Famine strikes, and his father sends his siblings down to Egypt to find sustenance. There are tensions. Those are the same siblings who tried to kill him. Or, some would say, they sold him into slavery. They didn't try to kill him. They put him in a pit with vipers. There are lots of midrashim, but the bottom line, these are the brothers who did these terrible things. I know that no one here has ever experienced any sibling rivalry, right? We, of course, have perfect siblings and are model siblings ourselves. This parasha has a section which talks about Kol Yisrael arevim ze el ze. We are all responsible for each other. It's a remarkable thought as we sit here wearing masks. Because the masks aren't for us. They're to protect the other from us. We are responsible for the other. There is no fault here. What's happening in Sydney could have happened just as easily here in Melbourne. I do remember, though, at the very early parts of the pandemic, when people would go get tested, in the parking lot at Chadstone, and while they were there, they would go shopping. Oy vey. Kol Yisrael arevim ze el ze. We are responsible for one another. Joseph was responsible for his brothers.
even the brothers who had betrayed him. Joseph was responsible for them. And this parasha, he forces them to admit what they had done. And to admit it not by speaking just to what they had done, but by not doing it again to their youngest brother. This shows that they had changed, that they had evolved, that there is hope that we can change, that we don't have to be selfish, that we don't have to be self-centered, that we don't have to behave as if it doesn't matter if we wear a mask or not. I am amazed at how much impact hand hygiene and mask wearing has had on influenza. It has almost disappeared in this past year. What does that tell us about our hand hygiene in past years? I am horrified. But I say it because I know exactly what it means, because every week my daughter would go to kindy and bring back yet another cold. Because not everyone was keeping their children home when they were unwell. They'd send them to school, they'd give them some Panadol. You're okay, your fever's done, off you go. Of course, everyone would catch it, everyone would take it home. And we had, I don't know how many colds in the first year of her life as soon as she went to kindy. What an experience. We're really building our immune systems. We are all responsible for each other. And not only that, most importantly, we're responsible for ourselves. That we are able to admit our mistakes, to evolve, to embrace that evolution, and to become a better version of ourselves. So as we read the dreams that Joseph had and the dreams that Pharaoh had, and the question is, what are our dreams? What are our aspirations? What would we like to be? What can we possibly achieve if we aspire to be the best version of ourselves that we could be? What would we want to be? What would we want our children to be? I think I would just like my children to be kind. Be great if they're doctors and lawyers as well. That's fine, that's sure. But as long as they're kind, what more could I ask for? And so this parasha is one of testing. It's of testing aspirations. It's of testing dreams. It's of saying, what were our dreams at the beginning of 2020? What happened to them? How many of us struggled terribly through this year? Unless you happen to be a vendor of toilet paper or hand sanitizer, in which case you did just fine. Or Kogan, or one of those other organizations that happen to thrive in this environment. How many people do we know who are on reduced hours and reduced salaries? They're not on reduced mortgages. How many people do we know who have become unemployed and may never be employed again? How has our world changed? What are the dreams that we had? What are the aspirations that were frustrated? And then the other question is, we've all been given a platter of lemons. What have we made of it? My wife just made lemon butter. Lots of it. If you really like lemon butter, that's a great thing. Lemonade, lemon tarts, lemon juice. You'd be surprised how many things you can make with lemons if you have some kind of aspiration, some hope for betterment. And so Miketz is a parasha of hope, of aspiration and of responsibility, of returning to yourself and making yourself better, of fulfilling your potential, fulfilling a dream.
or perhaps trying to do so. And so as we come together finally here in the sanctuary again, and for those of you who are online, you are welcome to come back to the synagogue any Friday and any Shabbat over the forthcoming weeks. You do not need to book in early. You can come. You just need to actually register when you arrive with a QR code or by paper in order for us to be allowed to have a certain capacity per square meter. That is the current law. Welcome back. May we be able to continue in the way that we have begun in eradicating this terrible virus from Melbourne and Victoria. But we recognize that all it takes is one international slip-up. That's all it takes. Kol Yisrael Arevim Zeh Lezeh. We are all responsible for each other. We need to support each other in this time. Recognize the difficulties. Be present, be compassionate, be kind. And see which of the dreams we can fulfill. I'm amazed at some of the technological things I've learned this year. I could never have imagined that I'd be looking at a screen, working the cameras, working the camera angles, and at the same time worshiping with a congregation here and a congregation online at the same time. Wouldn't have crossed my mind 1 year ago. I would like to say one bracha to having people back in the sanctuary, and that is the words of the Shechianu. For those of you here with me, if you'll join with me, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Shechianu v'kiyimanu v'higiyanu lazman hazeh. Blessed be you, Adonai, our God, ruler of the universe, who has brought us to this moment where we could find each other back here in the synagogue. I think we should be saying this week in, week out for a number of weeks until everyone has come back. But I think that will take some time until we do have not just COVID norm, but a vaccine that has sufficient immunity throughout the community to not have to be fearful anymore. We conclude with Aleinu on page 586. I mean, would you come up and just open the ark first? We are on page 586. Please rise. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כאם, וגורלנו ככל המונם. אנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. We remain standing for a few more moments as we think of our loved ones whom death has recently taken from us, those who died at this season in years past, and those whom we have drawn into our hearts with our own. This Shabbat we think of Jacob Frim in the period of Shiva, and in the period of Shloshim we think of Alan Gostin, Rita Greiner, Hilda Leiser, Wayne Lindbergh, Phyllis Lloyd, and Robert Schlimak. In addition, we think of the yahrzeits that fall on this Shabbat. We think of Sylvia Angel, Maya Baja, Irene Benjamin, Itiel Berison, Anne Bernhout, Eugenia Birnbaum, Thomas Bram, Ben Bridgman,
Lloyd Einstein, Violet Varago, Edith Gaster, Miriam Gluck, Minnie Goldman, Lida Greenglass, Madeline Koski, Roy Krantz, Leo Lazarus, Zach Newton, Morris Rishin, Edward Robbins, Poppy Rogers, Vera Silberberg, Ibolya Bernat, Aaron Vanderhoek, Ruth Wexler, and Rose Windholtz. If there are other names that you would like to share, please do so as I look around the room. Zichronam livracha. May their memories truly be for a blessing. As we turn to page 598, and join together in the words of Kaddish Yatom, the mourner's Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה. ועל מה דברה חירותי וימליך מלכותי. בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא. ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו. לעילה מן קל ברכתה ושירתה. תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה. ואמרו אמן. יהי שלום רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. May the one who creates harmony on high bring peace to us, to all of Israel, and to all of humanity. And we say, Amen. Please be seated. As our immediate past president shares a few announcements from the Board of Governance. Do you remember how to do this, Rebecca? I think I might just about remember. Thank you, Michelle, and thank you, Ido and Sharon, for your beautiful liturgy this evening. And greetings, everyone, on behalf of our President, Craig Levine. Greetings from the Board to everyone here in the sanctuary and everyone watching us online. Some announcements. Lots of things happening tomorrow. Parashat Hashavua class by Zoom at 9 o'clock as usual. Look forward to seeing everyone there with the Rabbi to study this week's Torah portion. Shakrit will be at 10 o'clock and you can join online with the Portnoy family as Charlie Portnoy becomes Bar Mitzvah. And then you could return at 4 o'clock and join the service then and the Rink family as Joseph becomes Bar Mitzvah. Havdalah will be at 9:30 tomorrow online. And TBI office is closed from today until the 11th of January in order to give everyone the break that they really do deserve. Of course, our pastoral care line is available and funerals will continue as usual, and those contacts and links are on our website. Daily Doven will continue Sunday to Thursday at 6:15 as usual. And then, as Michelle has said, Shabbat services continue throughout the public holiday period, and you are most welcome to come back to the synagogue. I'm delighted to say that from the 1st of January, our pop-up services on Fridays will be returning to Red Hill to a different venue this time. Do keep an eye out in the Rabbi's message